is more than its actual volume of the water, it is usually increases 112. So when these glaciers are coming, they causes this iceberg. Only a small tip of the iceberg is visible over the sea level, and the rest part is submerged. And most of you have seen the film movie Titanic, in which this Titanic was crushed and damaged with a collision with this large iceberg. Now the figure is like this. And this is the water level. Now, what I want to impress on you, that is the disease load in the community is like this iceberg. That is, this allegory is applied to the disease load of the community. Allegory mane ki? রূপক রূপক ওই ঘটনাটাকে এই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা। এক্সাম্পল, in the community, the persons who are suffering from hypertension, high blood pressure, only a small portion of them are diagnosed and most of them are undiagnosed. And those who are diagnosed, only a part of them are treated, and others are diagnosed but untreated. And those who are treated, a portion of it is adequately treated, and others are inadequately treated. তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাভ কোনখানটা হচ্ছে? The persons who are diagnosed as hypertension and adequately and regularly treated. So you see, a large portion of the hypertensives are undiagnosed, diagnosed but untreated, treated but inadequately treated. So this constitutes the submerged portion of the iceberg. এই উদাহরণটাই করা হয়েছে রূপকটা। So here, if we want to keep our total community healthy, so we should screen those people who are not diagnosed, who are untreated, inadequately treated, and this is done with the help of screening test. With the help of screening. So screening এর definition এ আমরা কি বলতে পারি? These are rapidly applied tests by which we can detect unrecognized diseases among the apparently healthy persons. কিছু পেশেন্ট তোমার কাছে এলো, আউটডোরে এলো, তাদের সবাই তো হাইপারটেনসিভে ভুগছে না, টেনশনে, কিন্তু তাদের কি করছো? সবার তুমি রুটিনলি ব্লাড প্রেশার নিচ্ছ, চেক করছো। ব্লাড প্রেশার চেক করা মানে তারা কিন্তু হাইপারটেনসিভ বলে তুমি চেক করছো না, রুটিনলি। তার মধ্যে দেখবে তুমি সার্টেন পোর্শন আর ডিটেক্টেড অ্যাজ হাইপারটেনসিভ। সো দিস ইজ স্ক্রিনিং টেস্ট। তাই আবার বলছি, স্ক্রিনিং টেস্ট ইজ the test to detect the unrecognized diseases by rapidly applying tests among the people who are apparently healthy. Okay. And another thing, কিছু দেখাই যায় না তো। আর একটা জিনিস, you know
এই ছবিটা একটুখানি টেকনিক্যালি ভুল হতে পারে, অনেকদিন আগে পড়েছি তো। তো দিস ইজ এ প্রিজম। When light enters into it, it is that is Vibgyor. What I want to say that a single light through a prism is split into 7 colors. Similarly, in the community, the disease একটা term. What is disease? পড়ানো হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করবে, আরে নামটাকে ভেঙে থাকো না। ডিজ মানে ডিপার্চার ফ্রম ইজ, মানে স্টেট অফ হেলথ। তা তোমাকে যেই বললো ডিজিজ মিনস, its name implies, your answer is, its name implies disease, that is departure from the state of health. এই তো ডিজিজ। হেলথের ডেফিনেশনটা খুব ভালো করেই জানো, WHO ডেফিনেশন আছে, ফাংশনাল ডেফিনেশন আছে, কিন্তু ডিজিজের ডেফিনেশন খুব বেশি নেই। তাহলে আমি আবার বলছি, হোয়াট ইজ ডিজিজ? ইট ইজ ডিজিজ দ্যাট ইজ ডিপার্চার ফ্রম দি স্টেট অফ হেলথ। তাহলে ডিজিজ, একটা লোক, এই লোকটা ডিজিজ হয়েছে, দিস পারসন ইজ সাফারিং ফ্রম এ ডিজিজ। একটা সিঙ্গেল স্পেক কন্ডিশন নয়, ইট ইজ এ স্পেকট্রাম। সেই স্পেকট্রামে কি বলছে না, লাইক দিস দ্য ডিজিজ পারসন হ্যাজ several states, all are diseased, but these persons are diseased, so some are unrecognized disease, some একটু কমে নিচে নামলো মাইল্ড ডিজিজ, তারপরে একটু মডারেট ডিজিজ, তারপরে একটু নামলো সিভিয়ার ডিজিজ, তারপরে একটু নামলো ডেথ। So this is called spectrum of disease. This is also a short note. What is spectrum of disease? Spectrum of disease is described as a different states starting from দেখো ওপরে দেখছো যেটা খুব ভালো পজিশন, যে আনরেকগনাইজ ডিজিজ মানে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে মনে হচ্ছে ভালো আছে, তার কন্ডিশন যে একটু খারাপ হলো, সে বলে একটু ব্যথা করে বুকে। আরো কন্ডিশন খারাপ হলো, সে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, খুব ব্যথা। আরো খারাপ কন্ডিশন নিচের দিকে, সাংঘাতিক ব্যথা, পাচ্ছি না, ছটফট করছে। তারপরে আরো খারাপ হলো, মরে গেল। সো দিস ইজ কল্ড স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ। সো ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম, আর উল্টো দিক থেকে মরে গেলে তো কিছু করার নেই, মডারেট থেকে সে হলো ভালো, সিভিয়ার থেকে সে হলো একটু ভালো, তার থেকে সামান্য খারাপ হলো, তারপরে আলটিমেটলি আনরেকগনাইজড, এবং সেখান থেকে সে উঠে গেল ফ্রি ফ্রম ডিজিজ, ভালো হয়ে গেল। তারপর ফ্রি ফ্রম ডিজিজের পরে আবার শুরু হলো গুড হেলথ, বেটার হেলথ, তারপরে হচ্ছে বেস্ট হেলথ, ব্যাস। সো দিস ইজ দ্য স্পেকট্রাম। তা এইটা আমি তোমাদের বলে দিলাম, এই দুটো জিনিস। এরপরে কি হচ্ছে ডেফিনিশন, সেটাও আমি বলে দিয়েছি। র্যাপিডলি অ্যাপ্লাইড টেস্ট টু ডিটেক্ট আনরেকগনাইজড ডিজিজ এবং অ্যাপারেন্টলি হেলদি পারসন। তাও তোমাদের এই একটা জিনিস আছে, হোয়াট ইজ ডায়াগনস্টিক টেস্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ স্ক্রিনিং টেস্ট, এর ডিফারেন্স কি? 8টা পয়েন্ট আছে। ডায়াগনস্টিক টেস্ট মানে when a patient comes to hospital, the physician says what is present in the, then different laboratory investigations, chemical, biochemical,
hematological scarogram, different instrumental examinations are being done, and ultimately there is a diagnosis and the person was treated. But it is not done in screening test. তাহলে আমরা স্ক্রিনিং টেস্ট কাকে বলছি? না হেলদি পারসন। হেলদি এখানে বলা উচিত না, অ্যাপারেন্টলি হেলদি। দুটো কম্পারিজন আছে। আর এদিকে কি হচ্ছে না ইল পারসন। ইল পারসনসরাই সবসময় যায় ডাক্তারের চেম্বারে অথবা হসপিটালে, অ্যাপারেন্টলি হেলদিরা যায় না। তাদের যদি রোগ থাকে সেটা ডায়াগনোজ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু উইথ দ্য হেল্প অফ স্ক্রিনিং। Second point is, here a group of people is examined, আর ওখানে an individual. Third point কি? It is arbitrary and final. In case of screening, তুমি স্ক্রিনিং এ যে কাট অফ পয়েন্ট করেছো সেইটাতে যদি ক্রস করে যায় তখন ইউ আর ডায়াগনোজড অ্যাজ আরবিটারি, মানে বরাবর, অ্যান্ড ফাইনাল, আর কিছু করার নেই, তুমি যা রেজাল্ট আসলো তাই। সুগার টেস্ট করছো, গ্লাইকোসিউরিয়া, ইউ সেট আপ এ কাট আপ পয়েন্ট। যাদের ইউরিনে সুগার আসছে তারা ডায়াবেটিক বলছো, যাদের আসছে না তাদের ছেড়ে দিতে। তারা ইট ইজ আরবিটারি অ্যান্ড ফাইনাল, বাট ইন ডায়াগনোসিস ইট ইজ নট ফাইনাল। সেখানে আছে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ডিফারেন্ট ল্যাবরেটরি investigation. তাই তো করে, and ultimately comes to the final diagnosis, on the basis of which treatment is being done. এখানে কি হচ্ছে? only one criteria, একটা কাট অফ ভ্যালু, একটা কাট অফ ভ্যালু দেওয়া আছে, বিএমআই ক্যালকুলেট করা হচ্ছে। 25 and above আমরা বলছি যে সে ওভারওয়েট। তাহলে দিস ইজ এ কাট অফ, যার বিএমআই মোর দেন 25 তাকে আমরা বলছি ওভারওয়েট। বাট ইন ডায়াগনোসিস ইউ ক্যানট ডু লাইক দিস। তোমার যে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস হলো, ইউ হ্যাভ টু চেক ইট বাই ডিফারেন্ট ল্যাবরেটরি টেস্ট অ্যান্ড আদার টেস্ট, টেকনিক্যাল টেস্ট। Here it is less accurate, but in diagnosis accuracy is more. In case of screening it is not so expensive, but in diagnosis it is expensive. তারপরের পয়েন্ট হচ্ছে, on the basis of screening you cannot do treatment, but on the basis of diagnostic test you can do treatment. And last point is, it is done by the agency. The patient is not going to the organization. Not screening এ কখনো পেশেন্টরা ডাক্তারের কাছে যায় না বা ইনভেস্টিগেটরের কাছে যায় না। Actually screening is not done by the doctors, it is done by paramedical staffs. Some cut-offs are being set up. Doctors only interpret the results. But in case of diagnosis, the patient is going to the doctor, as for example, private clinic or hospital or nursing home. Uses of screening, চারটে আছে use. First is case detection. It is also called prescriptive detection. That is, at the time of pregnancy, the neonatal screening is done. তাই তো? তার জেনেটিক দেখা হয়, তার গ্রোথ দেখা হয়, তার কোনো chromosomal abnormality আছে কিনা, that is also detected. Any physical ডিফেক্ট আছে কিনা, হাত পা ঠিক মতন গঠন হয়েছে কিনা, আঙুল টাঙুল ঠিক মতো আছে কিনা। সো একটা ডেলিভারি হলে তোমার আত্মীয়র, তুমি শুনলে মা এবং বাচ্চা ভালো আছে, তারপরে তুমি কি জিজ্ঞেস করবে? সো আঙুল টাঙুল ঠিক আছে তো?
তাই তো নাকি? কারণ এই এক্ষুনি ফার্স্ট ইয়ারকে পড়িয়ে আসলাম ফোকোমেলিয়া বলে। হোয়াট ইজ ফোকোমেলিয়া? It is dolphin-like hands. Thalidomide tragedy. Thalidomide is a drug which is used for headache. So in Germany, once upon a time it was used and totally very much prescribed. Very common. আমরা যখন বলি একটা প্যারাসিটামল দিল তো ওভার দ্য কাউন্টার, তাই তো? দুটো প্যারাসিটামল কিনে নিয়ে লোকে চলে গেল। People used to thalidomide as a result of due to মানে in case of headache. So as a result of which the pregnant mothers also used it, and as a result of which that there is no development of forehand and arm, so the fingers are just present here. তাহলে বাচ্চাটাতে হলো জন্মালো, it is handicap. It cannot take a glass of water, it cannot take bread or rice into the mouth. চিরকালের জন্য খেতে হলেও ওকে এমনি করে খেতে হবে, জন্তুর মতো, হনুমানে যেমন খায় বা কুকুরে যেমন খায়, মানে সাব হিউম্যান লেভেলে নেমে গেল। কিসের জন্যে? জাস্ট ইনঅ্যাডভার্ট ইউজ অফ থ্যালিডোমাইড। ওকে, এখনো কিন্তু আমরা প্যারাসিটামল খাই, একটু কিছু হলে খাই তো। কিন্তু তোমরা, আমার নেফ্রোলজিস্ট বন্ধু বলছিলেন যে পেন কিলার্স আর কিডনি কিলার্স। পেন কিলার শুড বি নমিনেটেড অ্যাজ কিডনি কিলার। তুমি যত পেন কিলার খাবে তোমার কিডনি কিন্তু ততই ড্যামেজ হবে। কিডনির কথা চিন্তা করো, ওইটুকু তো ছোট ছোট অর্গান, মনে আছে ওজন কত? এই রে ঝামেলা ফেললো নাকি? হ্যাঁ, 1 কিলো। লিভারের কথা কি বলছে? লিভার তো সব জমিয়ে রাখে আর কিডনি বার করে দেয়। মোস্ট অফ দি থিংস আর, সেই জন্য আমাদের ফিজিওলজির টিচার ডক্টর সাধুকা স্বনামধন্য বলেছিলেন, ফিজিওলজি পরীক্ষা আমার এনআরএস সেন্টারে পরীক্ষা পড়েছিল। মানে এনআরএস সেন্টার ইজ ভেরি ব্যাড সেন্টার, নটোরিয়াস সেন্টার। 76 এর কথা বলছি, 76 জন্মাওনি কেউ। আমাদের বলেছিল কোনো কিছু ভুলে গেলে বলবে, একটা জিজ্ঞেস করতে করতে বলছে তোমার বাবার নাম কি? বলছে লিভার। বুঝতে পেরেছো? মানে লিভার, বাবার নাম ভুলে যাও ঠিক আছে, কিন্তু লিভারের নাম ভুলো না। তা যাই হোক, আমরা উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট কিডনি। কিডনিতে এইটুকুটুকু ছোট ছোট দুখানা সিমের বিচির মতন দুপাশে রয়েছে। দে আর এক্সক্রিটিং এভরি অবনক্সাস সাবস্টেন্সেস উই আর ইটিং। ওই যে গোল ঘরে বসে চাউমিন খাচ্ছ, অ্যাজিনোমোটো খাচ্ছ, হেন তেন, ওর মধ্যে যত বিষাক্ত বস্তু আছে অল আর এক্সক্রিটেড বাই কিডনি। বুঝতে পেরেছ? সো তাহলে এই কিডনি হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। উই শুড টেক, যেটা আসলো পেন কিলার্স আর কিডনি কিলার্স। আর পেন কিলার কথাটা এলো থ্যালিডোমাইড ট্র্যাজেডি থেকে। ওকে, so this neonatal screening is done and it is known as prescriptive screening. Second is called control of disease. To protect the home population, immigrants are screened. যেমন কোভিড এর প্রথম দিকে যত বাইরের থেকে লোক আসছিল সব স্ক্রিন ফর কোভিড। Why? Because they are detected, they are quarantined, and after the elapse of incubation period they are allowed to go to the home population. Otherwise they will disseminate the disease. Similar thing happens in 2016 when SARS was very much, নাম শুনেছো SARS এর? হ্যাঁ, তো এই SARS disease was very much prevalent in that area, in Middle East. And from here most of the people who have gone for Hajj, they are screened in the airport and they are
transferred to those who are detected by swab testing positive. They are retained in the ID hospital for 16 days, 12 days. So this is called prospective screening. This is called prospective screening for control of disease to protect the home population. Third is research purpose. We do not know the natural history of the disease. Natural history of the disease পড়ানো হয়েছে, তাই তো? Course of the disease from starting point to its end point. Starting point মানে কি, যেমন বলেছিলাম যে river Ganga is started from Gangotri and it through different states, different topographical areas, it was end in Bay of Bengal. So similarly a disease starts from a point, it has a different course and ultimately it ends. কিসে end করে একটা ডিজিজ বলো? হ্যাঁ, ডিজিজ রে বাবা, বে অফ বেঙ্গল তো সবাই জানে। ডিজিজ এন্ড করে কিসে বলো? হেই, তো ইউ আর স্পেসিমিস্টিক, বলবে রিকভারি। সবসময় ডাক্তারকে অপটিমিস্টিক হতে হবে, আশাবাদী হতে হবে। আগে তুমি ডেথ বলবে, ডাক্তার পেশেন্টটা বাঁচবে না, না বাঁচবে না, মরে যাবে। ইউ ক্যানট সে দিস। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস, কথাই আছে, মানে আশা। মরেও, আমিও জানি মরেও যেতে পারে, কিন্তু আমি সবসময় বলবো দি পারসন উইল সার্ভাইভ। ঠিক আছে, আপনি ভালো হয়ে বাড়ি যাবেন, এত উতলা হচ্ছেন কেন? বলছে যে ডাক্তারবাবু এই পেশেন্টটা কি বাঁচবে? হ্যাঁ বাঁচবে। সাংঘাতিক রোগ, বাঁচে না? না, এটা বাঁচবে। এর বলে 10% খালি বাঁচে আর 90% মারা যায়। বলে ওই জন্যই তো বললাম, আগে যে 9টা পেশেন্ট এসে মারা গেছে আর দিস ইজ দ্য 10th পেশেন্ট, সো ইট মাস্ট সার্ভাইভ। মানে স্ট্যাটিস্টিক্স ঠিক রাখতে হবে। তা তোমাকে সবসময় বলতে হবে আইদার রিকভারি অর ডিসএবিলিটি অর ডেথ। এই তিনটে আমি কাদের পড়ালাম এত করে সুন্দর করে। তাহলে কোর্স অফ দ্য ডিজিজ যখন আসছে তখন তার তিনটে অংশ, একটা হচ্ছে রিকভারি, একটা হচ্ছে ডিসএবিলিটি, একটা হচ্ছে ডেথ। যেমন পোলিও হলো, একটা বাচ্চার পোলিও মাইলাইটিস, পেশেন্টটা ভালো হয়ে গেল, সুস্থ, অথবা সে মরে যেতে পারে, অথবা সে কি হচ্ছে সার্ভাইভ বাট অ্যাজ এ লেম পারসন, লেম চাইল্ড, খোঁড়া হয়ে হাঁটছে এমনি করে। তাহলে তিনটে পসিবিলিটি অলওয়েজ মনে রাখবে। সো উই ইন দ্য হসপিটাল ডু নট সি দ্য কোর্স অফ দ্য ডিজিজ। কি হলো, একটা পেশেন্ট নিয়ে আসলে বুকে ব্যথা, ছটফট করছে, তুমি ডায়াগনোসিস করে দেখলে যে ইট ইজ এ কেস অফ করোনারি হার্ট ডিজিজ, অ্যান্ড করোনারি হার্ট ডিজিজ অকার্স অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ, জানো, আরে সবই মার্কেট ইকোনমি, ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। হার্টের যত রক্ত লাগবে তত রক্ত সাপ্লাই দিতে পারছে না। রক্তের মাধ্যমে হার্টে কি যাচ্ছে? অক্সিজেন, গ্লুকোজ। কি ফিরে আসছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড মেটাবোলাইটস। তাহলে সেই ব্লাড ভেসেল যদি সরু হয়ে যায়, এইরকম আছে, সরু হয়ে গেল, তাহলে কি হবে? অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ডিম্যান্ড, the heart will not be provided with oxygen and food and it will cry in pain. সেইটাই হচ্ছে বুকের যন্ত্রণা হচ্ছে। সেটাকে যদি ঠিক মতো রেকটিফাই না করে তাহলে কি হবে? the heart will stop and person will die. যার ডিমান্ড আছে তার কম সাপ্লাই হচ্ছে। তাহলে এই যে পেশেন্টটা এলো, তুমি ট্রিট করলে, এইবার তাকে ওষুধ টষুধ দিয়ে তাকে তার করোনারি সার্কুলেশন বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ করলে। কিন্তু ইফ দ্য হার্ট অফ দ্য করোনারি ভেসেলস আর ভেরি ব্যাড, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য বাইপাস সার্জারি,
তাই তো? কিন্তু এই রোগটা কবে থেকে শুরু হয়েছে তুমি জানো না? আজকে তোমার কাছে দিস 28 ফেব্রুয়ারি পেশেন্টটা এমার্জেন্সিতে আসলো, বাট দ্য ডিজিজ হ্যাজ স্টার্টেড 5 years ব্যাক। আস্তে 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 লোকটা কি হয়েছে, প্রেশার বেড়েছে, কোলেস্টেরল বেড়েছে, লাইফস্টাইল ডিজিজ, ঠিক মতো স্মোক করেছে, সবকিছু করেছে। তাহলে ইফ ইউ নো দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দি ডিজিজ, ইউ ক্যান প্রিভেন্ট দিস। You can correct his hypertension. You by drugs you can stop smoking, because smoke contains nicotine and carbon dioxide monoxide. So you can curtail this. As a result of sedentary habit, the person becomes obese, and as a result of his pressure increases, his hyperlipidemia, these lipids precipitates and deposited in the arteries. So you can prevent all this if you know the natural history of the disease. This is the role of the preventive medicine. So by this you can do the research. এসে বললো, ডাক্তারবাবু দেখুন তো আমার মুখের এইখানে কিরকম উঁচু হয়ে ব্যথা করে, তুমি পরীক্ষা করে বায়োপসি নিয়ে দেখলে ইট ইজ এ বাক্কাল ক্যান্সার। ঠিক আছে? তাহলে এটা তো একদিনে শুরু হয়নি, এটা ইনিশিয়েশন ছিল একটা, আস্তে আস্তে ইট ওয়াজ আননোটিসলি ডেভেলপ। তাহলে ইফ উই নো দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দি ডিজিজ, তাহলে আমি যখনই জিভ দিয়ে দেখবো মুখের এইখানটা একটু খড়খড় করছে, তখনই আমি সেটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব এবং চেক করাবো। কমপ্লেক্স, and if it is not healed, we then do biopsy. Okay. So this is for research purpose. And lastly, for educational opportunity. What is that? When you are doing blood sugar test, you are creating public awareness, and you also educating the health professionals. তারা নিজেরাও শিখে যাচ্ছে, তারা তো ডাক্তারি পড়েনি। So they became, in case of diabetes. So if it is asked that what are the uses of screening, number one is prescriptive purposes, case detection, prospective, to save the community, protect the home population from spread of the disease. Third is research purpose, and fourth is key educational purpose. Types of screening: mass screening, তারপরে high risk screening and multiphasic screening. Once upon a time, mass screening was very much rampant. যত লোক আছে ধরে ধরে বুকের এক্স-রে করা হচ্ছে to detect tuberculosis, but it is not a good method. So it was rejected. এই দিয়ে কোনো লাভ হয় না। তারপরে কি না, হাই রিস্ক স্ক্রিনিং। দ্যাট মিনস হাই রিস্ক স্ক্রিনিং মিনস দিস পার্সনস হু আর propensity to develop the disease more. As for example, I am suffering from diabetes, so the blood sugar of my siblings should be checked. My offspring should be checked because they are of high risk. As for example, we are 5 brother and sister, myself, siblings, out of which the senior most one died due to coronary heart disease. Second is my elder brother, he is a doctor, he is suffering from diabetes. Now my third elderly Didi is not suffering from any disease. Fourth is my youngest elder sister, she died from diabetes. And I am also suffering from diabetes. So out of 5, 3 are definitely suffering from diabetes. 1 already died,
in younger age group at the age of 55 are highly ছেলে মেয়ে আছে যারা ডাক্তার আছে দু একজন, they are high risk patient because diabetes is running in our family. যে ফ্যামিলিতে ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে সেই ফ্যামিলিতে the female members are highly susceptible to breast cancer. These are called high risk cases. So in high risk cases we can do screening and there is early detection of these serious diseases. And third is multiphasic, that means several screening tests are done at a time. That is, the person has come, you are checking for blood sugar, you are checking for blood pressure, you are checking from blood biochemistry, for X-ray, etc., etc. So at a time you are doing so many screening at a time. So it is called multiphasic screening. That's it. No, it is do not run in family. Tuberculosis do not run in family. It was established, but as a result of which TB is a airborne disease. So if the family members stays in close contact without protection of the disease, it may be spread to other members. If the patient is isolated, and nowadays very good drugs are present. So if a patient is treated at a very early and diagnosed, this patient becomes sterile. So the tuberculosis is of two. One is contaminating to others and others are not contaminating. আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা why. This is trachea. It is divided into two. And again these are dividing into air pockets, isn't it? So this is the lungs, left lung. Now when tuberculosis bacilli, Mycobacterium tuberculosis, is inhaled into the respiratory tract, so it lodges in one alveoli, that is here. Here it lodged in alveoli and it multiplies and destroys the tissues, that is macrophages, and a cavity is formed. A cavity is formed. So if this cavity contains Mycobacterium tuberculosis, if this cavity is not opened into the air, the person who sneezes and coughs, the Mycobacterium tuberculosis cannot come out from the cavity. And this, but if due to any cause there is a connection with the alveoli, then it directly comes into the trachea and with phlegm it is coughed out, and there this cough contains this Mycobacterium tuberculosis, produces droplet nuclei, and second another person, he will be
may be suffering from. It depends upon years or not. And nowadays these open cases are very much converted into a closed case by these modern drugs. Okay. So if we can, after detection, ভয় হচ্ছে ডিটেকশনে পড়ে না, ডিটেকশনে পড়ে তো সে মাস্ক ব্যবহার করছে, যেখানে সেখানে থুতু ফেলছে না, তাকে একটু আইসোলেট করে রাখা হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে তার থেকে একটু সরিয়ে রাখা হচ্ছে, বিকজ দে আর মোর প্রোন টু টিউবারকুলোসিস। ভয় হচ্ছে ডায়াগনোসিসের আগে, তখন তো জানো না কি হয়ে গেছে। তুমি বাসে বসে যাচ্ছ, ট্রেনে বসে যাচ্ছ, তোমার পাশে বসে যে লোকটা বসে আছে, whether he is suffering from tuberculosis or not, you don't know. তার সঙ্গে কথা বলছো, তার সামনেই তুমি বসে বসে ঝালমুড়ি খাচ্ছ, সে খাঁচ করে হেঁচে দিল, তার সঙ্গে জানা নেই, you do not know whether tubercle bacilli are coming or not. This is the fact. যতক্ষণ ডায়াগনোসড হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু না হচ্ছে, ততক্ষণই কিন্তু ভয়। Whether it was diagnosed, we can control the disease, we can prevent the disease from disseminating. তার জন্যই জোর দেওয়া হচ্ছে কিসের উপরে? আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। সো হোয়াট আই এম সেইং দ্যাট, ওর কোশ্চেনটা হলে বলে এইগুলো আসলো। এবার আর একটা জিনিস হচ্ছে, এইটা হচ্ছে লাস্ট, দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্ক্রিনিং টেস্ট। প্রত্যেকটি টেস্টেরই কতগুলো চরিত্র আছে। কি চরিত্র? অ্যাকসেপ্টেবিলিটি। ইট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য কমিউনিটি। তুমি একটা কমিউনিটিতে গিয়ে বললে যে বাচ্চাদের, গ্রামে আর কি, ধরো বাচ্চাটা গাড়ি নিয়ে গেলে, দাঁড়ালে, সব স্টাফ পাপ থাকলো, তারা বললো যে আমরা আজকে বাচ্চাদের ওজন মাপবো, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস দেখবো। মাদার উইল অ্যাকসেপ্ট অর নট? দি মাদার্স উইল অ্যাকসেপ্ট। কিন্তু তুমি গ্রামে গিয়ে বলে এই গ্রামে যত বুড়ো আছে সবার পার রেকটাম এক্সামিনেশন করে আমরা প্রস্টেট দেখবো, নোবডি উইল কাম টু ইউ। বা আমরা পার ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন করে মায়েদের এক্সামিন করব, কেউ অ্যাকসেপ্ট করবে? নো, নোবডি। সো দিস স্ক্রিনিং টেস্ট মাস্ট বি অ্যাকসেপ্টেবল বাই দি কমিউনিটি। কমিউনিটি ছাড়া তো তোমার এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে, গাড়ি নিয়ে, ওষুধ নিয়ে কোনো কাজ নেই। It should be acceptable by the community. তাহলে which is known as acceptability. Second is reliability. If you test and at different times the different results are coming, it is not a reliable test. একবার তুমি ব্লাড সুগার করে দেখলে 155, আর একবার করে দেখলে 105, nobody will rely. তাহলে তোমাকে কি হবে না, there is reliability. Why it is reliability? It is also known as repeatability. যতবার তুমি রিপিট করছো একই রেজাল্ট আসছে। রিপ্রোডিউসিবিলিটিও বলে। একবার যদি একবার টেস্ট হয় তাহলে তুমি বুঝবে ধুত এই ব্লাড টেস্টিং মেশিনটা খারাপ আছে বা রিএজেন্টটা স্ট্যান্ডার্ড নয়, তাই তো? তোমাকে রিলায়েবল টেস্ট করতে হবে। অ্যান্ড থার্ড ইজ ভ্যালিডিটি। ভ্যালিডিটি কথাটার মানে জানো তো? কেউ জানো? Validity is the characteristics of a test. How, to what extent it can judge, give the result to which it is purposed to result. যে কাজটা করার জন্য তাকে করা হচ্ছে কতটা অ্যাকিউরেসির সঙ্গে সেটা করছে, এটাকেই বলে ভ্যালিডিটি। তাহলে এই ভ্যালিডিটির দুটো পার্ট আছে, তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড স্পেসিফিসিটি। সেন্সিটিভিটি মিনস যখন তুমি একটা টেস্ট করবে তখন তুমি এইটা দেখো যে তুমি
140টা কেস তুমি নিলে, 140টা টেস্ট, ব্লাড টেস্ট তোমার কাছে আসলো, তার মধ্যে দেখা গেল কি 40টা পজিটিভ, 100টা নেগেটিভ। আর তুমি যখন সেটা টেস্ট করছো তখন দেখা যাচ্ছে যে তোমার এই 60টার মধ্যে 40টা দিল ডিজিজের পজিটিভ আর 20টা দিল ডিজিজ নেগেটিভ। এগুলো তোমাদের সবই প্র্যাকটিক্যাল করানো হবে, আমি জাস্ট একটা এলিমেন্টারি আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি। তাহলে এই কেসগুলোকে তুমি কি বলবে? টেস্ট পজিটিভ অ্যান্ড ডিজিজ পজিটিভ। তবে দিজ আর ট্রু পজিটিভস, দিজ আর ট্রু পজিটিভস। আর এই 100টা কেসকে তুমি কি বলবে? টেস্ট করে ও বলছে নেগেটিভ, মানে এটা হচ্ছে ফলস নেগেটিভ। প্রকৃতপক্ষে ডিজিজ আছে কিন্তু তোমার টেস্টটা বলে দিচ্ছে যে এগুলো ফলস, তার মানে ফলস রেজাল্ট দিচ্ছে, ফলস নেগেটিভ। আবার এই পেশেন্টগুলোকে ডিজিজ নেই কিন্তু টেস্ট বলে দিচ্ছে যে তারা পজিটিভ। আসছে তো, টেস্ট বলছে পজিটিভ কিন্তু ডিজিজে দেখলে সেটা, তাহলে এটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ, এটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ, এইটা হচ্ছে ফলস নেগেটিভ আর এইটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ। আর এইটা কি? ট্রু নেগেটিভ, ডিজিজও নেই, টেস্টও বলে দিচ্ছে যে এটা নেগেটিভ। তাহলে আমি আবার বলছি যে 140টা তুমি ডিজিজ পার্সন নিয়ে তাদেরকে টেস্ট করে দেখলে 40টা পজিটিভ আসছে, টেস্টও বলছে পজিটিভ, তোমার ডিজিজও পজিটিভ, সুতরাং ইট ইজ ট্রু পজিটিভ। আর 100টা কেস কি হচ্ছে? তাদের ডিজিজ আছে কিন্তু টেস্ট বলছে তারা ঠিক আছে। তার মানে কি এই 100টা কেস হচ্ছে ফলস নেগেটিভ, নেগেটিভিটিটা ফলস, অ্যাকচুয়ালি দিজ আর পজিটিভ কেসেস। আর এইখানে তুমি 10,000 কেসের মধ্যে তোমার দেখা যাচ্ছে যে 20টা কেসকে দেখাচ্ছে পজিটিভ কিন্তু তার কোনো ডিজিজ নেই, তার মানে দিস ইজ ফলস পজিটিভ। আর এই কেসগুলো ডি কেসটা হচ্ছে ফলস ট্রু নেগেটিভস। এবার তুমি ক্যালকুলেট করবে সেন্সিটিভিটি, এগুলো তোমাদেরকে পরীক্ষায় দেওয়া হবে, তোমাকে এইগুলো বার করতে হবে হাতে কলমে, সমস্ত এক্সাম্পল উইল বি ডিসকাসড ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিয়ে যাচ্ছি। তাহলে এখানে তোমাকে সেন্সিটিভিটি টেস্ট করতে হবে কি করে? না, ট্রু পজিটিভ বাই টোটাল ডিজিজড, ট্রু পজিটিভ বাই টোটাল ডিজিজ। আর স্পেসিফিসিটি বার করতে গেলে ট্রু নেগেটিভ ডিভাইডেড বাই টোটাল নন ডিজিজড। ফলস নেগেটিভ বার করতে গেলে কি? ফলস নেগেটিভ ডিভাইডেড বাই অল ডিজিজড। অ্যান্ড ফলস পজিটিভ বার করতে গেলে তোমাকে বার করতে হবে বিটা কি? বি বলো, ফলস পজিটিভ, ডিজিজ নেই কিন্তু ওরা বলছে পজিটিভ, ডিভাইডেড বাই টোটাল নন ডিজিজড। এইটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে একটা রেজাল্ট যদি আসে ফলস পজিটিভ তাহলে কি হবে? অল আর কনফিউজড, ইট কজেস confusion of the doctor, confusion of the
patient. সেক্ষেত্রে he has to examine more and more, so the expenditure is increased and there is anxiety and tension. কারুর একটা ক্যান্সার বায়োপসি টেস্ট হলো, সেটা দেখা গেল যে ফলস পজিটিভ রেজাল্ট আসলো, তাহলে তার অ্যাংজাইটি হবে, তাকে আরো পরীক্ষা করে যেতে হবে টু ডিটেক্ট whether the disease is present or not. আর যদি ফলস নেগেটিভ আছে তার রিপারকেশন কি হবে বলো দেখি? there will be false sense of ক্যান্সার আছে কিন্তু রিপোর্ট আসলে না আপনি ঠিক আছেন, বায়োপসি রিপোর্ট। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে? if the disease is very serious, the condition of the patient will be jeopardized and there is a false, না আমার তো ক্যান্সার বায়োপসি হয়ে গেছে, ও কিছু হয়নি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি the result is false negative, so the disease may be turned into a very serious condition. তাহলে এইগুলো তোমরা যখন ক্লিনিক্যাল লাইফে যাবে বা কোনো ল্যাবরেটরিতে যখন টেস্ট করবে বা রেজাল্ট ইন্টারপ্রিট করবে, ইউ মাস্ট শুড হ্যাভ দিস নলেজ অফ ফলস পজিটিভ, ফলস নেগেটিভ, এটসেট্রা এটসেট্রা। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ predictive value, which is known as positive predictive value and negative predictive value. এগুলো ঠিক হাতে কলমে করে না বোঝালে হয় না, সুতরাং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমরা এইটা ডিসকাস করবে তোমাদেরকে, জাস্ট শুনে রাখো। ট্রু নেগেটিভ, ট্রু পজিটিভ, and false positive, false negative, positive predictive value and negative predictive value. So this is, আর জাস্ট এইগুলো ইভ্যালুয়েশন করতে হয় দুভাবে, randomized control trial and uncontrolled trial, and these are the tests which are done. এভাবে করেছে কেন কে জানে? ইন প্রেগন্যান্সি কি কি টেস্ট হয় দেখে নাও, কি কি স্ক্রিন করা হয়? অ্যানিমিয়া, hypertension and toxemia pregnancy, RH factor, syphilis, venereal disease research laboratory test টাকে বলে, diabetes, cardiovascular disease, neural tube defect and Down syndrome, in infancy এইগুলো, congenital dislocation of hip, congenital heart disease, spina bifida, এগুলো সব পড়বে পরে মেডিসিনে গিয়ে। স্পাইনা বাইফিডা মানে নিউরাল টিউব ইজ নট ডেভেলপড ইন দ্য লোয়ার পার্ট, পেশেন্ট বসতে পারে না, চলতে পারে না। নেক্সট ইজ সেরিব্রাল পালসি, মাসেল হচ্ছে অ্যাটোনিয়া, চলাফেরা করতে পারে না। হিয়ারিং ডিফেক্ট, ভিজুয়াল ডিফেক্ট, হাইপোথাইরয়েডিজম, ডেভেলপমেন্টাল স্ক্রিনিং টেস্ট, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথিস মানে থ্যালাসেমিয়া মেজর মাইনার। নেক্সট ইজ সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, সেখানে আরবিসি গুলো কি হয়, কিরকম দেখতে আরবিসি? বাই কনভেক্স না কনকেভ? হ্যাঁ, বাই কনকেভ, এরকম ভেতর দিকটা ঢোকা। কেন কেন? অনার্সের কোশ্চেনটা হয়ে গেছে ফিজিওলজি তো। কেন? আরে স্পেসটাকে বাড়ানোর জন্য। তুমি দেখো না বাই কনকেভে যতটা জায়গা, বাই কনভেক্সে বাই কনকেভে তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা, স্পেসটাকে বাড়ানোর জন্য, যাতে হিমোগ্লোবিন অনেক বেশি ধরে অনেক অল্প জায়গায়, কারণ ওকে তো খুব মাইক্রো ভেসেলস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, পাস করতে হবে তো, চোখ ফোক এসব জায়গায়, ব্রেনে দেয়ার মাইক্রো ভেসেলস, যদি সাইজ বড় হয় তাহলে কি হবে? আটকে যাবে। তাহলে সাইজটা কমানোর জন্যে তো অনেক বেশি হিমোগ্লোবিন যাতে সাফিসিয়েন্ট অ্যাকোমোডেট করতে হবে, ফর দিস রিজন ইট ইজ বাই কনকেভ। তাহলে এখানে সিকেল সেলে একটা কাস্তের মতন হয়, আফ্রিকাতে দেখা যায়। আর আনডিসেন্ডেড টেস্টিস কি হয়? আনডিসেন্ডেড টেস্টিস হলে টেস্টিস ওভারি দুটোই মুলেরিয়াল সেল থেকে হয়তো অ্যাবডোমেনে থাকে। ইন কেস অফ ফিমেলস ওভারিটা ভেতরেই থেকে যায়, বাট ইন কেস অফ
males the testis come down. কেন টেস্টিস ভেতরে থাকলে কি হয়? কার্সিনোমা হয়ে যায়, ক্যান্সার হয়ে যায়। এই ক্যানট ওয়ার্ক প্রপারলি ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল টেম্পারেচার। আর মিডল এজেড পার্সনে কি হয়? হাইপারটেনশন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, সেরাম, কোলেস্টেরল এন্ড ওবেসিটি। ঠিক আছে, এই টেস্ট কটা করা হয়। তাই দিস ইজ অল রিগার্ডিং স্ক্রিনিং টেস্ট। স্ক্রিনিং এর জেনারেল ডেফিনিশন, ইউজ আর ক্লাসিফিকেশনস আমি বলে দিলাম। ইটস ডিফারেন্স উইথ ডায়াগনস্টিক টেস্ট, দিস characteristics এর মধ্যে this sensitivity, specificity and predictive value all will be demonstrated in your practical class. Okay, just idea রাখো।